Well, there's been one haunting question in the Arjika rape and murder case right from the start. Was there a cover-up attempt in the case? Now, Times Now has access to phone calls that were made to the parents of the rape and murder victim on the 9th of August morning, asking them to report to the hospital. While Times Now does not independently verify the authenticity of the tapes, they seem to establish the misleading statements on the status of the victim that was made by the hospital officials. The caller, a woman who identifies herself as the assistant superintendent of the hospital, dialed the parents of the victim from the very same number thrice within a span of around 30 minutes, asking their urgent presence at the facility. Her versions varied from the victim is sick to she has died by suicide. The variations, and all of them untruths, raised questions on whether the hospital was initially trying to cover up the ghastly crime. Listen in to this interaction. ওর একটু শরীরটা খারাপ হয়েছে, আপনারা কি একটু আসতে পারবেন ইমিডিয়েট? কেন, কি হয়েছে? কি ওর শরীরটা খারাপ, আমরা ভর্তি করাচ্ছি ওকে, আপনি কি ইমিডিয়েট একটু আসতে পারবেন? কি হয়েছে কি সেটা বলবেন তো? সেটা তো ডাক্তাররা বলবে আপনারা এলে। আমরা আপনার নাম্বারটা জোগাড় করলাম, করে জানালাম যে বাড়ির লোক হিসেবে আপনারা একটু তাড়াতাড়ি আসুন। কি হয়েছে সেটা বলো না তুমি। পেশেন্ট শরীরটা খারাপ, ভর্তি হয়েছে হসপিটালে, বাকিটা আপনারা এলে ডাক্তার বলবে। ওর কি জ্বর হয়েছে? আপনারা একটু আসুন, জলদি চলে আসুন যত তাড়াতাড়ি পারবেন। কেন, খুব অবস্থা খারাপ? খুব অবস্থা খারাপ, হ্যাঁ খুব অবস্থা খারাপ, একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। হ্যাঁ বলুন। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। বাবা বলছি। হ্যাঁ বলুন বলুন। কি হয়েছে কি সেটা বলো না একটু। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি হয়েছে না সেটা বলো না। ওটা তো ডাক্তার বলবে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন এখানে। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। ডাক্তার নেই ওখানে কেউ? আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। আপনার মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। ও কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে ছিল। আপনারা জলদি চলে আসুন যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন। Now, these staff can be given a benefit of doubt initially that perhaps they wanted the parents to come to the hospital first and then inform them of the whole truth. But when you listen to the second conversation, all doubts will be laid to rest that this is a clear attempt to mislead the parents. In the follow-up call, the parents are told that their daughter may have died by suicide. উনি সুসাইড করেছেন হয়তো, বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি। হ্যালো, হ্যাঁ অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ শুনুন, আপনাকে তখন বারবার বলছিলাম, ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার মেয়ে উনি সুসাইড করেছেন হয়তো, বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি। আপনারা যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। আমরা আসছি এক্ষুনি আসছি। হ্যাঁ খুব তাড়াতাড়ি চলে আসুন। আমার মেয়েটা Now, the parents then confirm that they are rushing to the hospital. Even then, they have no information that their daughter has been murdered. আমি আরজিকর বলছিলাম। হ্যাঁ বলুন। আচ্ছা আপনারা আসছেন তো? হ্যাঁ একদম আসছি। কেমন আছে শরীর? আপনারা আসুন, আসলে কথা হবে। আসুন আরজিকর হসপিটালে আসুন, আমাদের এই চেস্ট ডিপার্টমেন্টের এইচওডি স্যারের কাছে আসুন। Now, addressing the reporters later, the Deputy Commissioner of the Central Division, Kolkata Police, Indira Mukherjee, said that the purported clips only vindicated what the police officials have been saying on who passed on the information of suicide to the parents. Basically, the police have now given a clean chit to themselves over the allegations of spreading misinformation. आज कुछ ऑडियो क्लिप्स हमने सुने हैं, सब चैनल्स ने इसको रोल भी किया है। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि इससे पहले जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें यही बार बार बोला गया था कि कोलकाता पुलिस की तरफ से ऐसा कोई भी कमेंट नहीं किया गया है। तो आज के जो ऑडियो क्लिप है वो इसी बात की पुष्टि करते हैं कि हमारी तरफ से हमने कभी नहीं बोला कि ये सुसाइड है।
Now, the BJP is seeking validation of its cover-up claims in these tapes, but the TMC has responded by questioning the authenticity of the audio and claiming that the CBI must now investigate and give the answers. फैमिली ने बताया उन्हें तीन बार फोन आया था आरजीकर मेडिकल कॉलेज से। पहले बताया गया कि आपके बेटी अस्वस्थ है, उसके बाद बताया सेंसलेस हो गया है, हॉस्पिटलाइज हो गया है, और थर्ड टाइम बताया गया लास्ट वाला कॉल में बताया गया कि योर डॉटर हैज कमिटेड सुसाइड। ये सुकांत मजूमदार जिस राज्यपाल से मिलने गए थे उसके खिलाफ राजभवन में क्राइम अगेंस्ट वीमेन एलिगेशन है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन लेके बैठे हुए हैं। पहले तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन छोड़ दीजिए और न्याय विचार के लिए वो इन्वेस्टिगेशन फेस उनको करना चाहिए। इफ दैट ऑडियो इज जेन्युइन देन दैट इज अप टू CBI. I don't know whether it is true or fake. I don't know. It may be true fact. It may be fake. They have to cross check it, and whichever step is needed, they have to take those steps. Let's go across to my colleague Shreya, who's joining us on the broadcast. Shreya, in these tapes accessed by Tapas, very clearly the parents were initially told that the girl was feeling unwell. They were then later told that she could have died by suicide. So it was a clear attempt to mislead the parents. What more information do we have on this? Because the Kolkata police have very clearly put the blame completely on the hospital staff. Well, of course, remember, ever since the crime has happened, the victims' parents have said clearly, they have made these statements repeatedly, that they were misinformed from the hospital authority. It was communicated to them that it was a case of suicide. It was also told to them first that their daughter is sick, and then it was communicated that it is a case of suicide. Not only that, remember, this observation has also been made by the top court. While hearing the case, top court in fact asked as to why it was conveyed to the victims' parents that it was a case of suicide. Was it an attempt to cover up the entire crime? Now, in the tapes we have accessed yesterday, it was a call between the assistant super and the victim's parents, where we see that it is being first communicated from the assistant super that rush to the hospital, your daughter is very sick. We see the parents saying in the background that what has happened to her, she was on duty, what really transpired, does she have fever? Then we see that the assistant super is saying that I am not a doctor, I do not have answer to all your questions, but please rush to the hospital. After that, we see that another phone call was made where it was communicated that their daughter have committed suicide. But we do see that the parents now come out to say that they have no link with these audio tapes. In fact, they tell us that they do not know from where these tapes went viral, who is spreading these tapes. They do not have any link to the tape. When asked whether or not it is their voice, if the audio clip is indeed fake, they do not answer to our questions. These questions, there are several unanswered questions in this, Shreya. Like you were mentioning, the audio tapes have confirmed what the parents have been saying time and again, that initially they were told that their daughter had died by suicide, and they are helplessly asking the hospital staff for more information, that they are not given any. But there are still several questions on why is it that there was a need to even mislead the parents, why tell them that she may have died by suicide, and on the other hand also questions on who was the one who was trying to pressurize them. Stay with us, Shreya, we have more breaking inputs also. I am the future that was born 100 years ago. I am the purpose that emerged with India's independence. To be a force for business that takes India to the world and the world to India. Creating pathways of self-reliance. To stand for progress, the planet and the people. Towards a future made perfect. And be a force creating abundance. Because independence is not a moment in history. It's a never-ending path to prosperity. Aditya Birla Group, a force for good.